Hello everyone. Today's episode is really special. I'm so glad that I finally found those long-lost DV tapes from an expedition that I did in 1999 with a very good friend of mine, John Trampush from Alaska. We went to Katmai National Park to explore the wild, to experience the bears, the grizzly bears, the salmon, the eagles, the Savanovsky River. And it turned out to be a great expedition. I really remember that one. But looking at this footage, you know, this was really fun to watch because this is the first summer ever that I tried to use a video camera back in 1999. It's 27 years ago. And so this is, you could say, the start of my TV career. Because I knew that the following year, in 2000, I was going to start the Across Canada expedition. So I wanted to learn how to use a video camera. So I borrowed a video camera from Trond, a good friend of mine, and I just went over to Alaska and went on 2 expeditions. And so this is actually the second one. The weeks before, we went to Togiak River with 2 other friends of mine, Trond Strømdal and Halvor Holvik. And that expedition, we're going to get back to you on that one later on. But first, we're going to Katmai. This is the result of 4 DV tapes that Mattis has put together. It's about half an hour. And again, I had to really laugh when I saw this, because this is quite funny. So, enjoy. And here we are, leaving King Salmon, and we're bound for Katmai National Park. We're going to a lake called Lake Grosvenor. I think this is Naknek Lake, where the river starts. And this lake, I'm not sure. This is Savanovsky River, I think. And the Grosvenor Lake, it's quite a bit up there. But it's a great place to start. This is Grosvenor Lake, I think. And this is the dead guy we brought along. Just kidding. He's gonna fly over us again. Hei, mitt navn Lars Monsen. Det bildet du ser nå, det fra et skogholdt, temmelig bortgjemt sådan, langs Savanovsky River i Katmai National Park i Alaska. Og 2 meter den veien så det en av, jeg vil si, tusenvis av bjørnestier. 5 meter den veien brenner leirbålet mitt. Og her ser vi et skikkelig spor av en av de andre kara som lever her inne. Oi, oi, oi. Velvoksen den der. Sånt nå artig. Jeg skal ta dere med inn til Katmai. Jeg skal dra sammen med min, vise dere bilder fra en ukes tur. Det ikke så lenge, men du verden hvor mye du kan oppleve i løpet av en uke. Sammen med min gode venn John Trampush.
Katmai en av de 3 mest bjørnetette områdene i hele verden. Det lusker 2000 store brunbjørner. Rett og slett verdens største brunbjørner finnes i Katmai. Det bare Kodiak Island som har like store. Og denne uka, vi drar inn hit først og fremst for å oppleve den utrolig flotte ensomheten i villmarka. Og for å se bjørner på nært hold. Og det en helt særegen spenning. Det å farte rundt med kano i tjukkeste bjørneland, særlig nå når elvene går stinne av laks. For da jo bjørnene ved elva for å fiske laks. Så da har vi en god del spenning. Jeg skal prøve å formidle det så godt jeg kan. Så bare følg med. Well, the wind's blowing toward the tent. Smoke's going to carry across the whole path of the tent tonight too, so anything coming that way is going to be warned. This is the only direction we really got to worry about, and this is going to block them. The only area that looks like got to stay alert is out of there. And the other thing is I know they're up on the hills, so they probably wander down from the hills. Oh yeah. I think we're still on Grosvenor Lake, and I remember we started seeing the bears pretty soon, almost right away. Klokka nå 00:30 på natta. Jeg har lagt meg I teltet. Jeg ligger og hører på laksen som hvelver seg utenfor. Hvelver seg I ett. Det tjokka med laks ute I vannet her. Og tidligere I kveld så hørte vi hvordan 2 bjørner sto brøla mot hverandre på andre siden av vannet. Sånn å sovne I Alaskas villmark. John ligger 10 meter bortenfor meg på beachen her. Skal vi se om vi klarer å høre noe av den der laksen. Det nesten så det blir for mye her I går, vet du. Det nesten så det blir forstyrret, så du ikke får sove på grunn av laksen som hopper og spretter utenfor her. Det stort sett red salmon mellom 2 og 6 kilo. You can see the holes where he dug in.
John is really a great expedition partner to bring along on a trip like this. He's experienced, he's tough physically, he's tough mentally, and he knows what to do around the bears. We realize that the bears are all around us all the time, and I get carried away. I almost sound like a sports commentator. Vi har nettopp lukta oss. Nå blir det spennende å se hva jeg gjør for noe. Der går jeg i land. Sorry, beklager den kameraføringen der også. Mikrofonen i en hånd. Nå går jeg mot leiren vår. Hun er 50 meter unna leiren vår. Nå har jeg lukta oss. Det er ikke tvil. Hva gjør jeg for noe? Hun begynner å løpe. Mot leiren vår. Der stoppet hun. Hun så kanon. Ble mistenksom. Håper jeg ikke snur denne veien. Nei, hun fortsetter forbi. Hun løper mellom kanon. Mot teltet vårt. Nei, mot duken vår, mener jeg. Hun passerte teltet vårt. Der ble jeg borte. Der er vi inne igjen. Det er 5 sekunder etterpå. Hun har passert duken vår. Hun løper rett forbi leiren vår. Oi. Hadde vi vært der, så hadde vi fått en skikkelig overraskelse. Da hadde hun passert oss på 10 meter. Der kom hun seg trygt opp på andre siden. Forsvant inn i buska. Sannsynligvis så ser vi ikke mer til den dama i kveld. It's done a good job, I guess. Yeah.
There it is. Jesus Oh, Christ. oh, that is a big one. We are in fucking... We're just like in a bear pen here. Can you believe this? He's just sitting there. You know what? Holy moly, he's a monster. He's a monster. Oh, he's spinning back toward us. Strategien nå, det er bare å ligge klar med hagla og bjørnesprayen. Kommer han, så kommer han. Men helt ærlig, jeg tror disse bjørnene her, de lar oss i fred, hvis vi lar dem i fred. A good reporter waits for the salmon to jump before he starts talking. Da er John og jeg kommet fram til Margaret Creek, og her er det tjokka fullt med red salmon. Det vi venter på nå, det er når dukker den første bjørnen opp, altså. Det er nok rett rundt hjørnet, for klokka er 8:30 på kvelden. Ja, da har vi fyrt opp morgenbollet. Vi er ved Margaret Creek fremdeles. Og vi har sett, før frokost så har det da kommet 2 bjørner den veien. Og så er det en i emninga den veien. Vinden blåser fra stranda oppover. Det betyr at bjørnen vil ikke lukte hverken bålrøyka eller for så vidt kaffen. Men disse bjørnene er vante med mennesker. Vi er veldig nær Brooks Falls, som er et av verdens, om ikke verdens beste sted å observere bjørner på veldig nært hold. Og brøleren. Han virker stressa. John tar bjørnesprayen. Han driver og brøler over et eller annet. Sånn er det med disse bjørnene. De er for så vidt... Ja, there's 2 of them. Ok, John sier det er 2 av dem. How far, John? 200 meter unna. Ta en slurk kaffe. Vent litt. Litt mindre enn 200. Den store driver og herjer med den lille, driver og demonstrerer makt her tydeligvis. Maybe we should consider withdrawing, huh? This is a good place to leave. Yeah. This is going to be an action spot. Ja, vi bare trekker oss tilbake mens det fremdeles er tid. Like greit.
Hei Bjørn, her er vi. En amerikaner og en nordmann. Ja, det er helt tydelig at de lar oss i fred. Avstanden her nå, den er ikke så mye, altså. Den er 60 meter til han nærmeste her, og det var det samme i stad på han andre kameraten der. Og der, skal vi se, der altså leirplassen vår, det var der jeg sto i stad. Der sto jeg i stad, og vi valgte å trekke oss unna, fordi det ble litt grann for nærme for disse to karene der, altså. Wow, this grizzly spots another one and he doesn't like it. Some of these clips, they don't have sound. Don't ask me what happened. But still, this is worth watching. And these bears, they are really all around us. And this must be Naknek Lake, close to Brooks Falls. Maybe not. Look at this guy. He has eaten a lot of salmon. Now he's tired. And he just wants to lie down and have a rest on the beach. What's he doing? He's digging a hole for his belly. And he looks at me. Yes, I'm here. He's in total control. I'm no threat. So why not just take a nap? And there he lay for more than an hour. This is the campsite by Brooks Falls. We spend one night here in our tents, and the electric fence is to keep the bears out of the storage shed. Civilization is calling.
buddy. No, his nerves are pretty gone. He's 3 years old. Is this the 3rd year of their life? What an adventure this has been. It's time for us to leave. We use Katmai Air to fly back to King Salmon, and from there we go to Anchorage. Thank you, John, for being such a great expedition partner.